Barkanmu da dawowa kan shirinmu na Tsarin Safiya, sunana Khadija Kubra Kaila ne. Yanzu lokaci ya kai mu kawo muku newspaper review segment tare da Malam Fari. Muna da various newspapers kan table. Malam Fari, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Earlier na ga kawo muna sports updates. Ya dai. To kwesi na ntechi ya zo ya try ya clarify or maybe in chimani kamar wani suwe kuma yana bata maganan nan kisan kowane lokaci ya samu dama kan dandalin television ko radio yana dokan wannan dama ya shi kuma ya kawo nashi magana domin maganan da ya tashi ya lauye shi an ce shi ne bai da kyau isa kowane lokaci shi kuma yana son ya nuna kamar ba wai shi ne bai da kyau ba akwai ababa da ya faru mutanen Ghana ba su san da sama ba ɗaya daga ciki ne ya ce lokacin bayan Anas Armiyawa Anas ya yi bayan da ya kawo wannan bidiyo yake son ya bayyanar da bidiyo ya tura wasu mutane suka zo wurin shi wai idan ya biya dala $150 wato $150,000 za a kashe magana amma kudin da aka nemi ya raise $100,000 ne saboda haka Anas ya ce bai karban kudin sha Anas kuma ya ce magana da kake nan karya ne ya ce karya ne domin na farko a doki ma kamar maganan gaskiya ne kai ka nuna ka tabbatar da shi Anas Armiyawa Anas investigation da ya yi the findings in investigation da ke nuna kamar kai corrupt person ne an ce ka biya bribe and you were willing to pay. Maybe it was even all part of the investigation. An ce ka biya bribe and you were willing to pay, then jan kunni da aka maka justice. It's just sa magana da Armiyawa Anas ya yi maganganu daidai wa dangane da political ambition. Coming to that, because of that, trying to be in the political space, the one serious country money wouldn't get away with. It is the new patriotic party that they have to disassociate themselves with Kusi and Teacher. I've heard that soon a Jisu by election. You see, we are in a country where manyan kasa ba su san abin da ke damun mutanen kasa ba. Abu da ke cin muna tuwa kwariya kasan ga shine cin hanci da rasha. Corruption. This corruption yana cin muna tuwa kwariya. And it's like when we talk about it, they don't care. But all the previous government, they all try to solve this corruption issue. They don't they solve all it. Come with this office of special prosecutor. They don't try to solve anything. Yana kan bakin su suke magana kowane lokaci in wannan dama ya zo su yi wani abu su nuna wa mutanen Ghana kamar suna son su yaki corruption kin gashe suna yin abinda su dai ba fatin su amfani ba su yin abinda dai kawo mutanen Ghana. I'll give you an example. I don't want us to banga don ya kamaci mu shiga cikin takardun nan. This guy Brazil 2020. Is it a free one of these NDC? Yeah, a free. Yeah. I think he was the sports minister at that time. Elvis Yankra. Yeah. Yanzu ya zama ne kuke kare shaka doke shaka ja ka sa Flagstaff. Ko Jubilee House. John Mahama doke shi ya ji kusa da shi. To protect him. Yeah. Kwesi ya ntechi. This guy that aka cite she in this corruption Galamsey video, Charles Bisi. The same thing. So it's like sun nan ba su gani mu abinda muke gani ba su gani domin mu kuma muna ciki. Mu mutanen Ghana nan mun ban politicians nan na feel kamar their political parties are more important than the red, gold, green, black star. So me shi yazo zam na kan kujerar mulki
yana yin abin da shi dai kawo ma party shi amfani ne bai yin abin da dai kawo mana amfani domin mu da kanmu ba mu you see ba mu tilasa musu ba mu tilasa ma politicians we don't do that you get it so I kusi ante chi etai maybe just because I'm hearing this kuma where they are yet to I'm hearing the NDC they are yet to decide whether they'll contest or not. I'm hearing that we suna makoki siyasan wanda ya samu makoki wanda yazo gaisuwan taziyan yafi wanda ya samu makoki kuka kenan wai suna makokin John kuma NPP sun san makokin na ma sun announce ko wayanda suke son su saya bar mu shiga cikin takardu. Okay, na farko da shi mu fara da The Ghanaian Times. Front page Ghanaian Times way government absorbs fees for all GES urges parents guardians not to pay. Sannan kuma Parliament approved 6.87 billion for National Health Insurance Authority to cover dialysis, promotive health check, mental health. And then batun issue that this is the 3-year-old man that actually already this 12-year-old girl. She might pop up in a way. CRI leads campaign to dissolve marriage between 12-year-old girl and 63-year-old man. Gakpa Hoton Shelley Ayukobochi makes reaction great increase in the cost of Ghanaian passport acquisition. Ije kagani 400% increment. We can go with the fake. Mko back page the Guardian Times. There's some sports story here in Dakagan. Come revival outreach chair donate food cash to Street Academy, and then with the Daily Graphic. Front page Daily Graphic masumasun kawo issue when outrace a 63-year-old man the 12-year-old Yozaka Attorney General Kumayasa Bakishkiwe AG orders investigation. Alleged 12-year-old marriage at Nungwa AG orders investigation. And then Shraj Kumawe children's cases top complaint. Maiden Regional Sanitation ranking out May. WASI registration fees remain free. GES Director General. So these are some of the stories on the front page now, Daily Graphics and Nokuma, the Ghanaian Times. We should the Daily Guide newspaper. The Daily Guide newspaper, first, a major story in the kicker, we mad rush for a GSU seat. Rana rush. That is Zara, that animal, Kujere, GSU, Yafadi. And Mutani na rush. Nanchi mad rush, what to Anzaji, Koana Sunachi Shini. Ga hoton mutane uku na wai kwame circiye amponsa shike sama na cikin uku na shike sama kwame circiye amponsa shi yana cikin wanda ke nema ita mami ya buwaje ita kuma tana cikin wa'anda ke nema idan kana bin siyasar NPP na Ashanti region you know these people an san su kwarai da gaske tukunan Aaron Prince Dua shi kuma na ciki mun ji sunan Kwesi Nyantechi but then this story hasn't mentioned Kwesi Nyantechi. We have these three people where in the suke neman abasu dama na wato tsayawa takara domin neman su a gefa musu kuri'a su zo su mai gurbin shi maragayi John Kuma. Kanin labarai na cikin page 3 na the Daily Guide newspaper. We abolish traditions that endanger children. We kowani ta'ada da dai kawo ma yaro rayuwan yaro masala ya kamace ayi wasi da shi shi wannan story na wani turu na we go mo wolo me na Nungwa we yari at 12 years shi yake so Ghana mata sun bugu Ghana mata dewa mata ma yanzu 5:1 amma sun ce sun clarify nan da na ganin video na nasha ko ta je wuri ta yi magana da su inda suka ce kaman there is nothing intimate about it, just to kore maza from the girl. You see, we have laws in this country. Mo should go chicken magana. And then this is in this 21st century. I wanted to say 22nd century. We want 21st na yagi mako.
this time whatever na bubuwa ya kamace a barci Baumia comments IGP we Baumia ya yabawa shi shugaban polisai IGP Inspector General of Police da aikin da yake yi professionalism da yake nunawa a cikin aikin shi mun san dan fari dai tunda aka bar ya zama da IGP akwai there are those who criticize him suna nuna cewa kamar komai da yi shi da kamera ne amma ciki ba mu yawai yana kokari shi sa mutanen Ghana mu mara mai baya kuma yana yaba mai da kokari da yake yi shi sa labarai nan kenan da ke kan but finally bar mu duba these two over there we passport fees up yes kudi da ake biya a samu shi passport shi wannan takardan buku karami da kake bukata idan kana son kai tafiya da ka je ka karbi naka bisa shi ka je da shi a mandama wai an kara kudin shi da an ka kara an yi kari ne kashi 400 wato 400% over 400% increment farko ana biyan 100 cedis yes yau ana biyan 400 is it 400 there's 400 there's 500 depending on the pages 500 depending on pages in da kake so adadin takardu da ke ciki adadin takardun kai da kaje ka nemi wanda takardar shi bai da yawa it means kai tafiyan ka bai da yawa wanda tafiyan su ke da yawa shi su nemi wanda takardar shi ke da yawa shin mutanen Ghana da yawa suke sukan gwamnati da wannan mataki da ya dauki amma in ji wasu kuma wai tunda muke biyan wannan 100 Ghana cedis ya dade sabida kan gwamnati ma ya kara ne domin wasu ma sun kakkara kudin kayayyakin su shi sa ba bai komi ba isn't that too much from 100 to 400 so guda wannan gwamnati dai kin sani yayi su mun ji ita Shelley sometime ago ta ce kamar Ghana card na is enough in dai baka da niyyar tafiya there is no need for you to get a passport but in kana da niyyar tafiya then that money is too small for you to pay. Hearing that Ghana card nan ka yi amfani da shi a madadin passport ka and we've had stories of people da suke kasan waje da su shiga Ghana passport su ya expire sun su doki Ghana card su dawo Ghana that one is on record yes but then yanda abin ke tafiya da yanzu nan dai ya kamaci gwamnati ya duba shekaran jiya ga muka ji ne so nasu kuma da su wani takardar da suke amfani da shi dan da su yi tafiya su ce kasashen an increase kudin na astronomically wanda ya bar suka ce ma za su je strike isa gwamnati ya kamaci ba wannan lokaci da I don't know whether these things are part of the IMF conditionalities in the gwamnati ya je sa kan shi because yes could be because gwamnati ya sa kan shi ya baka shi suna babu wani restrictions da dai kama mutanen kasa wato zafi we gold exhibition opens in Germany wurin no da ja open nan ake tuni gold amma wurin da ja Germany kasan Birtaniya kasan Amurka wurin ake zuwa je a yi good exhibition idan ka kalli hoton kaga turawa ne uku da baka guda ambassador Jinabile ita kenan take sai cikin su da je a yi nuni na zinariya zinariyan Ghana da je a yi nuni wuri ni nan gaban taba gan an yi wani ba kuma nan ake tuni abin shi yasa labari kenan a kan takardar jarida na the Daily Guide newspaper the Herald newspaper mu shiga da Herald newspaper ga hoton Opoku Ahwene Dankwa GNPC CEO shi babban GNPC wey exciting GNPC CEOs last minute acts cause stir exiting not exciting sorry exiting mun san kwanakin gano zai yi murabas ya bar aikin shi shin wai ya dauki wani mataki da mutum da dama ba su ji daɗin shi ba idan kana neman kanin labarai yana cikin shi wannan takardar jarida na the Herald newspaper wai Daily Graphic and others collapse under wai Daily Graphic shi babban takarda na jarida wai ya collapse a karkashin shugabancin shi wannan shugaban kasan mu Nana Addo Dankwa Akufo-Addo but I don't think I agree with this story because it is social media social media these days and hence recently people all the even traditional all the traditional media talking of Prince and ka juya yanda kake because state broadcaster GBC they've tried so well
to be able to fit in. Kaduba these days in kana come Facebook, the way the activities are. So I think that maybe Daily Graphic must deploy irin wadannan ababa ya so su ci gaba don yau mutum nawa ke sun je sai newspaper ya karanta. And mostly these days stories in the muke gani cikin newspapers, we already see them online. I don't think that wani shugaban kasa ya bar shugaban kasan shi dai zo ya hana wani sai newspaper. We Ghana's passport fee cheapest in West Africa. Wato kudin passport neman shi takarda na passport da aka kara inji minister na sama foreign minister we passport fees mu shine African ga shine wanda yayi very cheap. According to the way it's high time you pay realistic, Ghanaians pay realistic fees for their passports. Mumbia nde muna so mutafia mumbia. Mahama spanks Napo over disrespectful Dumso comment. We Mahama ya dedeki Napo akan wani magana na rashin kunya da yayi akan wannan kashe-kashe na wutan lantarki da ake muna a nan kasar Ghana. We Cocoa Board director schools AG on fertilizer used. Tukunan finally shi wannan labari da ya fito a Nungwa, wani daya daga cikin unguwannin Ankara. We Nungwa married girl child's age goes up mysteriously from 12 to 13 to 16. We yariya da aka aure da ita aka ba shi wannan priestin da labarin shi ya taso kwanakin bayan nan. Wai shekaranta yana ta sakewa. Farko wai tana da shekaru 12, aka ce tana da shekaru 13, yanzu wai tana da shekaru 16. Khadija. Well, to muka je kan online news portal kuma muka duba kan city newsroom. So ma sun kawo batun by election ejisu inda muka gan kama we NDC, we are yet to decide on contesting ejisu by election. This is by the NDC. Sannan kuma Akufo-Addo decision to veto anti-gay bill unacceptable. This is also by Susuke. And then Haruna Idris kuma we LGBTQ is a cultural war. And then still on Dumso, mismanagement to blame for ongoing power crisis, Mahama. Suma Sunkau issue under child marriage and then the Suma we Gomuwolome's marriage to an underage girl completely condemnable. This is also by Francis Susu. Mukaje 3 News Kuma Suma Sunkau the same story. And Mamunji, Minister of Chieftains Kumawe, when tradition clashes with status, the law does not allow such a thing. So maybe Suma Sudo they'll handle the issue from there. But she magana we such issues now. Irin maganganu aka ya kamaci kayi takasi. Domin idan kai ka doki maganan ka ce da aka yi shi baka sa hankali ba ya kawo wani matsala. Sabida haka sun so tattaunawa da su manya-manya 'yan gargajiya na wannan community din na Nungwa. So a gano maganan, a gano ta'adansu. Kasan koya ta'ada yake nan kasar Ghana idan bai alaka da namu dukan kasa constitution kamata ne a aje ta'adan gefe. Mu constitution mu ya nuna cewa kamar idan yarinya bata samu shekara 18 ba ka iya ka dauke ta ka sa ta cikin yanayi na aure. Sabida haka constitution mu shi zamu yi aiki da shi. Inda constitution zamu yi aiki da shi kamata ne kowane dan Ghana ya ce wannan abu da aka yi mummunan abu ne bai kamaci a yi shi ba. Okay, so still on the 3 News no kuma batun passport na ita ayukubutre way. If you cannot afford a passport, I'm humbly asking you not to go for it. If you can't afford a passport, I'm humbly asking you not to go for it. Maganganu banza ga suke yi mutanen Ghana na fushi. Yes, I think 100 Ghana 400 to 500. As if ma inda ka biya wannan kudi na you still get it. The sorry. No, but she can afford it. She can afford it, yeah. Because we are paying her to do nothing. We are paying her and she's doing nothing. Tunda tazama ita tazama foreign minister. Wani abutai mutani Ghana muke chanfa. Everybody is traveling outside. Yes. Today, it's just the reason. There is a story. There is a story. Manyan ne sosi na kasan nan
suna cewa kamar abin ya kai matukan damuwa. Yeah, over 6,000 nurses. Over 6,000 nurses sun fita. Yeah, don wuce. Just 2023, yeah. Last year, from last year to this year, over 6,000 nurses sun fita. Incrementing could it be deliberate? Because now some do about two passport and I say no come can child marriage in. You know how kisan now it cost mutum. They travel outside Ghana these days. A lot. Legally, yeah. legal migration. Yeah. It costs a lot. How much is 500 cedis? To someone who is paying desperately, 5 billion to travel, billion, 2 billion to travel out of this hell. Wow. How much is it? Inde matakin da suka dokin sun doki ne wai don a hana mutane tafiya. Because reaction is on social media. Mutane sun gan kamar maybe an yi shi ne saboda ka bar mutane su tafi. People are like they will still go in regardless. Code that so increase 1,000. That is the reason why they took this step. Atonsio. In the voice of Akufo-Addo, Atonsio. In Akufo-Addo's voice. It's like you can come comment and say it's needless. Needless. Because an ajiye ku ne ku kawo ma mutanen kasa sauki through dabarun ku na mulkin kasa. Sai kuka doki mataki na ƙara kudin wani abu da mutanen Ghana ke amfani da shi. Sai mutane da dama suka ce abin yi yawa. In kai minista ne mai magana ma gwamnati irin magana ga ba yi ma mutanen kasa. Don ba kina makanki aiki bane, kina yi ma mutanen kasa aiki. Idan ka fito kai wanga magana kina nuna cewa kamar to hell with your complaints. And that is not the spirit da muke bukata from our leaders. Especially at this moment. Yeah. Wannan lokaci da gari yayi zafi. Gari yayi zafi, kai yanayin ma yayi zafi. Ana rana, ana zafi. Kuma tattalin arzikin kasa ya tabarbare. Mutane na cikin matukan wahala. Akwai mutum da dama yau in ka fita na cin su ma ya gagare su. Shan ce wayoyi. To those who are fasting in this situation. No, for a very long time, but mutaba jin azumi cikin wannan yana kana azumi ana kakkashe wutan lantarki. Kana azumi ana kakkara kudin kaya. Kana azumi ga zafi. She mutane ana kun kara kudin wanga ana magana she ki fito ki zo kina yin wanka magana. An doki taxpayers money an sai miki babban mota kina ciki. Well, let me quote saying that passports are no longer sources of identification as we all have our national ID. Therefore, anybody who needs a passport and actually applies and acquires a passport does so because they have intentions to travel. So if you are going to travel or you intend to travel and you cannot pay 400 Ghana cedis, then it is unfortunate because even tickets are now expensive. So from Abin the Techie guy, she's trying to say that traveling is a luxury. Yes. Coming from a minister. Bari mu gayo ke minister da aka aje kiki solve problems. Well, yanzu ba wani da ke travel outside of this country je ji dadi kasan waje. Yana travel ne domin yana tafiya ne domin wahala da muke sha. Me shi na son relief domin ya je seek for greener pasture she travel. All because our politicians like they failed us. So she thinks that traveling is a luxury. So once it's a luxury, ya kamachi takaddan da kake bukata da shi. That's the first step of traveling. Shi ne passport. Ya kamachi a kara kudin shi. Dun da dai mutun na son ya fita ya je kasan waje. But who told the people travel for luxury? Susu not travel for luxury. Yeah, maybe. Yeah, Susu, you know, traveling. I'm staying in my cover. That should be maybe on some personal ones they share used to take they travel for luxury. Call business meetings and they are luxury meetings. I just come on BS. It's because those guys who travel and they're not traveling for to get some lump sum of money to pay just to go and find some greener pastures outside. Yeah. I want to ask them. Because going to you need your passport. Nkaji ka be Brazil, ne passport na da ka need. Nkaji ka be Kenya ka na inda kuke bi ba mu so buga ka. Inda da ka biduka ka need passport na.
so ita cikin maganan tanga tana nuna duk wanda ya isa ya fita kasan waje dai je ne domin shi kudi ya ishe shi dai je ji dadi. And I'm telling the minister, this is wrong. You cannot say this. You see, MPP, these are some of the reasons that are MPP. MPP opposition. Already in opposition and come from Kudenach. And you have ministers of state, they are so arrogant. Faru ana magana kaga minister of state chief to izo ina magana chinkari baba baka. Irin wadanga kunga 1 million da NDC suka sha 2016 1 million na ku ya finasu ni wanda nike yi makuka tuka shine ba umiya shine ba umiya yau ka ji shugaban kasa yayi maganan banza minister yayi maganan banza ana ga mutanen Ghana. There's no time for explanation. That is why in minister at this crucial moment in our political history, where your party wants to break the 8, your party, you want to break the 8. Yet when Ghanaians are complaining about some of the decisions you are taking, you kaga minister chef to show you batumbanza. Nkai batumbanza mumban ko shugaban kasa yi batumbanza mumban san yayi batumbanza. Minister yi batumbanza, shugaban kasa yi batumbanza. Party leaders na batumbanza. Everything is showing, all the signs are clear. People are not ready to break the 8. And you are going to make the work of Baumia difficult. Very difficult. What the ministers are displaying from the energy minister, Minister of Foreign Affairs. Napo wants to become the vice president. And he talks anyhow. You put the Bakishan and Magana. Anyhow, in the history of this country, we've known our vice presidents to be calm. Yes, very calm. And they compensate for some of the shortfalls of the president. But you are having Napo who talks anyhow. You put the timetable. The truth is that there is doom so. Attach ya to ya yeah. Attach ya na NDC ni. No. CPP ni. PNC ni. Cheda ni. Kuma ba gumu bane. Serious politicians. And the words he used, when we look at Yake, we should wake up from the useless what our forefathers meaning. No, she cheddar like worse than they use. I said, we look at Yake, she remember forefathers. Putari kumasi na get up. Na young kumasi ke de teku. Oh, na ka biya babban kudi to get teku now. But on a more serious note, I mean, it is about time the NPP realize that we are not in normal times. And if you really want to break the 8, this is the time the muke bukatan su. Idan suna magana, su nuna ma mutanen Ghana kaman idan suka ce masala da muke ciki na tattalin arzikin kasar mu da ya tabarbare ba batun wai su zukancin su bane wai covid-19 ne wai Russia ne she su ba mu feeling cikin maganar su amma idan kuna magana with arrogance it means zukancin ku ne don zuku shine arrogant abinda suke yin ga duka na nuna kaman ba su zukaye ne. They can't think outside the box. And so that is why she's talking like that. How can a minister Ankara couldn't passport mutani na magana domin yau kana son ka ga inda mutani ke magana she social media kai abu yo 1 second baka ji social media ba to abin nan bai je ko ina ba amma idan ka ji kan social media it means that is the reflection of the general population what they think. So in social media na complain. You don't come out and tell us that kai da kai travel Canada couldn't travel ne shi sa kai ka biya wannan kudi ya biya but the point is karin kudin nan ya kawo muna masuwa. That's it. Kowa ke zuwa ya nemi passport wai dai tafiya. No.
Ni na waya mutu. It's just that I'm just because according to a way, don't apply for passport if you don't need it. So that means you shouldn't. We all know the bureaucracy that can happen. We say I call work zua just to some because just in case. Tafiya ana plan. Yes, just in case. Yeah, Zuma. Just in case. So that means because you are not ready, nkaka je kai passport. Ga wani research wai ka kasa mutanen Ghana cikin uku biyu na son su wuce. And it's true. Number 2 passport very mba masculine muda kuma sun su shigo cikin as we look at the 12-year-old marriage ne sai masculine kuma ku shigo cikin da rayu kan ku kan numbers mu na 0553683010 0553683010 ku send a message kan the same WhatsApp message kan one the same number ko kuma ku bar mu na messages kan Facebook page mu Baina TV kamalan fari. The 12-year-old marriage cut across all the newspapers, all the portals. Nka gan video na an kai aure ne ba wasa ba 12-year-old. Da tsakanin 12-year da 63-year-old yanzu Attorney General ya sa bakin shi, Minister of Chief Justice kuma su ma sun kare muryansu. What do you have to say about this issue? Wanga na nuna miki inda muka kai as a country in terms of dokokinmu da yanda dokokin nan nka ajiye dokan kasa nan da ta'adanmu nan yanda su biyun suke mu'amala suke how these two marry a samu middle ground yaso ayi abinda kowa dai samu amfani idan ka duba dokan kasa na nuna wani abu daban su kuma al'adan su na nuna wani abu daban bayan da kai magana mu duka mun sani dokan kasa shike say supreme sa chieftaincy minister ya ga maka wannan it's a delicate situation. But then, no matter how delicate it is, we look at the law of the country or the law of the land. Because nda allow kowa ya yi aiki da nashi ta'ada. Da kina tafiya ma wani yazo ya kama ki ya mase wuyanki ya kashe ki. Maybe shi ma ta'adan shi kenan. Don bai yi rayi da naki ta'ada. So what we are saying here is that dokan kasa wai mutum in bai samu wannan shekara ba bai kamace a ce an sa shi cikin irin wannan yanayi na aure ba shi sa dokan kasa da yi aiki da shi. So I do not I do not understand the reason why up till now shi wannan baban ba kama shi ba. Maybe it could be the justification da suka ce kamar there's nothing conjugal, there's nothing intimate about. And also a kore maza from it is not about that. It's about the dokan kasa. Ji dokan kasan. Where is child marriage? Where akwai wani ba wai mun mabu. Wai ka kai kusa da shi. Balle ma har a ce shi conjugal menene da suke gaya wani ya faru. Dokan kasan wai wai in yaro as a matter of fact Ghanaian constitution it's a minor so actually there's something they call consent. And even that one ba ka dama ka fito da shi waje. Yeah. Kin gane da ka fito da shi waje an sani ya zama crime amma me shi bai samu 18 years ba she ka je kai aure me shi na daya she ka kuma aka fito da shi waje these days ko bi da kai akwai camera kan phone mutane and everybody in Ghana has become a journalist. Yeah, freelance journalist. Citizen journalist. So we have to be careful. Kin gane muna da ta'adan mu but mu make sure kaman ta'adan mu nan yana tafiya daidai da namu dokan kasa. Indai bai tafiya daidai da namu dokan kasa abin da ya kamaci a bari ne kuma a bar hukuma ya saya kan kafan shi ya hana yin shi because in an allow aka yi gobe wani kabila kuma daban ya ce shi kuma nashi kabila ya ba da dama a yanka kan mutum shi nashi ta'ada ya ba da dama mutum ya yi laifi a kama shi a aji shi kasa a yanka shi kamar rago ba mu yadda shi yasa duk abin da dokan kasa ya ce bai da kyau ji dokan kasa wai me shi bai samu 18 years ba a da dama a sa mishi cikin aure ko kuwa a aurar da mishi haka dokan kasa ya gaya wai consent ma 16 years wan ma to bata kai 16 years ba shi yasa dokan yanda dokan kasa ya ga ni naje nayi abinda dokan kasa ya ce haramu ne naje nayi yanzu ga an kama ni to shi kuma ya kamace a kama shi to bakan kama maybe suna da wani yake kira alkawali ne tsakanin family yare nan da
kowane alkawali ke tsakanin kai da dan uwanka mutum ya kamace alkawalin yayi daidai da ka'idodi na dokan kasanka in dai bai yi daidai da shi ba tsakani ni da ke akwai alkawali kaman na yanka wuyanki yanka wuyana shi na yanka wuyanki da na yanka wuyanki shi kika mutu an ce don ni da ke alkawali na tsakanin mu shi sa na yanka wuyanki ji dokan kasan wai na yi wannan na yi kissa kissan nan yana da shi kuma jan kunne shi an baka the only instant da dan yi miki wani abu haka she maybe self defense kin kawo min hari ina kare kaina she kika je ka samu wani wannan ajin amma in je wai ni da ke mu ba yin haka shi dai yan kowa kuma ya ce shi ma yayi wani yanzu picture yarin nan the minor is out there ya protecting ta maybe she needs ya kamace a sa likitoci psychologist a zamna da ita domin kai babba ma irin wanga labari ya zo ya yadu kan takardun jaridu dandamali na sada zumunta ana tattaunawa in kana gani kullum ma ya zai kasance ma kai naka hankali da yaro kankani shi yasa kamata ne a doke ta a bata some counseling dai wanda dai ya zama aikin su da suke su a duba a gani kai affect ita yariya amma wannan ta'ada ne lokaci ya kai su bari I'm sure an duba domin Ministry of Gender Children and Ghana we should be ya kamata a ce ba kamata ma ce mun ji da ka ji ba an karanga ba seriously ta ma scam irin maganganu ya bari bude ido ya zo ana yin wanga ya kamata do you know the irony of it inda abin ya happen daga north ko second you see yes mu musulmai amma duka da wanga they are being diplomatic yes they are being very diplomatic about this one anyway duba dai a hanayi amma ni yau gani magana na duka kan yan MPP ne kan yan MPP ministers suna batun banza too much suna batun banza mu buyen amma sa brains wanda zafi da ake ciki da haka macin na po da aka yi magana kana magana ne cikin kakkausan murya kana yi wa mutanen gane magana dadi na po bude bakin shi bomb osla bomb shali ayi ko boce da babu santa da batun banza ba ita kuma ta fara batun banza babban da kanshi ya bude bakin shi ya bremu It's a fear feed into the narrative come on look and the skin and sabotage by women because everything just like you mentioned earlier it that goes is what against they call the arrogance of power arrogance of power now when NDC were exiting in 2016 they never knew they would exit in that manner with 1 million votes they never knew what did the mama say I'm a dead goat until you now he is listening to us but the one who is humble and who is leading the party they are sabotaging him you understand they are sabotaging him it's a team it's like but they can't even disassociate themselves from the party they can't do it they tried it but they can't nkai domi yo kaje ka say ka che vote me after 8 years what do you have to show what you have to show is what Nana Akufo-Addo did as president and you as vice president and these are some of the things if the people of Ghana are saying they are disrespectful it's all part of the administration it's all part of the culture of the Nana Akufo-Addo government shi da kanshi he is guilty of that kaman da yawanci yanda suke magana da mutanen kasa bai da kyau gaskiya dai ne ka yi magana ga an painting ka with party colors but the fact of the matter is the way they speak to Ghanaians bai da kyau not at this particular moment where people are suffering maskalo kuma ku shigo muna rigan kin gama kaman baki ayo ba light to baki gani
because okara magana kuma shi ana ma and one message they have to, but then come on message they deviate from what we are discussing. Let's just read it today. I should go. It's from Alasan Sise from Zenu Central. Well, good morning to you all. In fact, Alan Tramatin is just emulating what Dr. Baumia and the MPP has been campaigning about. Dr. Baumia has been telling Muslims and Northerners to vote for him because he's a Muslim and a Northerner. MPP are those who are campaigning on religious and tribal lines. And then I urge all Ghanaians to vote massively for, she managed to vote for John Dramani. This is from Alasan Zenukin. And then Christ-like leadership is a powerful and transformative model of leadership that emphasizes humility, compassion, selflessness, and servant leadership. By embodying these qualities, a leader creates a positive and inclusive culture within their organization. Wankuma is also a bit deviant from what you are talking about. This is also from Aaron Babaku. He talks about leadership, and that's what we are talking about. Resilience. He talks about Yasuneshi, Girima Mamutani, humility, Girima Mamutani. Okay. Then Okuma, good morning to you. Flooding is significant challenge facing Ghanaians with various factors. Just this rain. Then Okuma, good morning. I'm Eben from Kwabenya. Is Dr. Mustafa GMPC boss in the country? And when is he going to cry for our rescue? It's now barely food, so it's quiet. This MPP led by incompetent president. This is from Akurugudo. Some of the words, and then they are a bit harsh for TV. Yes, sir. We have messages. We can't even read it. Sympathize with Baum. Yeah. We keep calling him Baulaya, liar. You people where? And so kuma yakumata mubad bashi madam you should go muna with entertain so yeah social media yeah celebrity profile all right maskalo look at yakemu that's how I can newspaper review the tattaunawa da muka yi ko wai akwai lokaci kare sa mun bude phone lines mu na yes esa masu kallo kuma kun ya ku shigo mun da rai kan ku mun batun passport an increment hal 400% from 100 cities to 400 cities. That means you kana so kai tafiya aside kudin da zaka kashe da aka kudin passport ga kuma you should be willing to pay such an amount, and then even if you are not ready, they can adjust some passport, then you still have to pay that amount. Then no come money but child marriage in there it happens a kind gomo wolumina nungwa, and then muka touch on what did you touch on? Education ko Nisa kuya kushigo muna the views kuke 05536830100 so muji right kan muji opinions regarding these issues. So muka je kan situ there's this one story but so soon they check president in the yaki sign anti-gay bill and is unacceptable. Lawyer Susu kina yei one statement. Do come say in the standing Susu regarding LGBTQ nga. Yana mu yamuche na youth ne ko ya. Don't backlash in the izo kenshi. This LGBTQ fearing Ninaji politician I really don't want to listen to them. Because all of them are taking political advantage of the situation. Because she like he's for the human right and protect rights. Take Akufo-Addo out, put Mahama there. What Akufo-Addo is doing, Mahama will do the same thing. Whether you like it or not. Mahama he will also be dragging it like that. Given the situation we are in right now. IMF. Tranche couldn't they come at Shugo Yakai. She aka cow in Dukaka. Akazo Akaji Mahama be signed. I and the day be a delay signing I've been couldn't you go. Yeah. It's not about Akufo-Addo not wanting to sign, it's about the restrictions in the case. It is about our principles as Ghanaians. Yo, Akufo-Addo yes sign.
in ya sign kudin nan bai shigo ba tattalin arzikin kasan mu da kullun IMF ke rika muna she IMF suka ce kudin bai shigowa balle yazo ya show up na mu CD da bai da amfani CD ya fara yana hawa ya kai 20 CDs. Are we going to say or are we going to back the government or mun ce saboda gwamnati yayi abin da mutanen Ghana muke so ya bar muka samu wannan matsala sabida haka we are not going to blame the government. So da ku fado ya wai yana ga mutanen Ghana kullum problem Taliban sign kin gane ko bai signing nan dai bai sign amma eventually ya sign amma ba yanzu ba wani an je da shi court ko da yake yi levy an je court amma an sign an je da shi court ya jira har a kare all of these things are politics jesa ni ban so ma nji asanti we men pese Ghana ni bia de ni wura be hye saa adewe because politics aki Sam George ya zo kulli a press conference zo ina gare politics ne we muna da first call assalamu alaikum wa alaikum salam barka ka dai yangu sunanka daga kuma inda kake kiran mu na bas na kira daga Ogo to muna jin ka hello yanku muna jin ka anaki sunana bas ina kira daga Ogo to malam bash muna jin ka muna son mu ji ka menene viewing ka da safin ga muna yaba muku da aikin da kuke amma bai muke nan ku sani kuna ji na muna ji wai musulmi ya je haji ya je aikin haji ya zo bai je gida ba sai je wurin osofu aka suguna ana zuba mai anointing oil yau muna magana mun mai da komi politics musulmi malam cikin wanga wai a zaɓe musulmi wane ne musulmin da ya fito hajin da ya fito na bai dan wurin malami dan wanci ba wurin osofu wanga ne musulmi na biyu ana magana politics mu musulmai sai kiga ana magana ko mu doki wallahi tallahi muna dokan addini mu muna mai da shi wasa duba yanzu ga NPP suna gwada kamar su suna neman an ne kamar su yace ruru wani musulmi ya je wurin osofu haka jama'a ba musulmi bane wani musulmi ya je hello amma hello wanda ke jama'a bin haka hello point of correction hello kana ji ina jin ka na ce wani musulmi ke na je wurin osofu haka zuba mai anointing oil ba wani ina da fice kira tuna haiku maka da shi kana da evidence da ya fito kana da evidence na zuwa kana da evidence da ya sauko plane ya fito haji ya sauko plane ya je aka zuba mai maka I'm not bani tambaye ka question guda shi yasa wannan ya bar shi ba musulmi bane to ga kina ce muna son musulmi no ina tambaye muna son musulmi wanda duka when we talk about leadership ba batun musulunci bane wanda zai zo leading at the righteous way so that komai ya zo zuba kowane lokaci ana wanga dun so da ake magana ga ake ba dun so bane mene so dun ne koya let us take the fact and make the devil be ashamed malamai mu nan wala su cire bakin su politics ma politics ta su shuru da bakin su you are saying the fact may Allah be with you and protect you and your family and let you be bigger than this inshallah assalamu alaikum salam mun gode interesting amma da pictures and there are pictures in the some old pictures and suka they were online you see there's picture that was a church kace saboda wannan shi sa me shi ba musulmi ban then we are getting it all wrong kai wani I don't know how to Assalamu alaikum wa alaikum salam na ku ananku alhamdulillah Malam Fariyo da ya zo kuna lafiya ina gaishe kowa. Awa muna amsawa. Ina da Malam Fari ina gaishe su. Yana dariya da kafin alai ya ji dadi. Na gode. Wai tambaya na ne ba. Ni da rawara da musulmi ko da tururi ya zo zai gyara Ghana. Ba musulmi muna ce da mu musulmi suna abin da bai da kyau. Malam Fari ba dariya ya ji ne ina kallon shi. Ba musulmin da wani ya so ya bar a bata Ghana an doke shi ya zama hauya ba. Yau duba batun auren mata da mata ga ni sai mutu rayuwa na mu kare namu diya mu da jikokin mu yau bai so ne magana ba kuma yanzu suka
suna raba ma kansu ni kudin da muke da shi ya kudin da za su yi rance amma mu bar mutum musulunci ko mai turu in ya zo ya gyara gane ya kamata a bota ba ta mutum musulmi ma'amman kafiri ma'amman wanga ba me kafiri abin ga abin da ke sauke mai tsoron Allah duk yanzu abin da suka yi magana kansu suke tunane mu suka ba mu wasiri muka lasa mun wasu mutu amma yanzu gaskiya hankalin kowa ya tashi ni abin da ya kashe ni batun auren mata da sun da aka aure da an haife saboda Allah yanzu mu je mu tura shi don su auri mata da su me yasa tura su control mu haka ni mutum zai ga magana ina yariya in ka kana da 58 ban boye maka kamar yaya ga magana mu ya tabbata saboda shi aure mutum ko kafiri mai tururin ya zo da kirki abotu masa nagode malam fare Allah kiyaye ku yau da a gaske ni su wanga duka nagode mun gode kore mun gode maganar ta gaskiya ne ai ba shi lalle mai shi ya zama musulmi mu dai muna son ci gaba ne kai da aka kawo muna akwai ma arne ma to muna kasan gaba ba arne ya ba mu holiday na cin sallah ba muna zaune gaba ba arne ki parliament yana nema a kara muna haka ne ya assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya kuri sunanka sunana Alhassan Sisi from Zenu Central to Malam Alhassan Sisi muna sauraron ka kamar yanda sister nan ta fadin nan ta gani mu duka muna faman gane ya gyaru ko ba haka ba in mai turu ma ya zo ya gyara muna gana ai muna so haka ne so ni dai gaskiya guda ne ka gani batun ni musulmi ne ni dan north na ni wani ne nan ba shi ne zai gyara muna gana ba misali mu duba musulmi as vice president ni na witness Alhaji Dr. Bamwaya ya zo mu ya faɗi muna kaman mu ma da baya saboda si ya te Flash House ya present musulmi ni da kai duka muna cikin Ghana nan batun hijabu ya taso in kin taba jin ko malam fari ya taba jin Alhaji Bamwaya yayin mangara ni ba taba ji ba sai ku faɗi muna batun fasting da ya zo schools wai kara da musulmi yara su yi fasting wannan mangana ya taso ni da ban taba ji dan wana musulmi ya san the importance of the values of fasting shekaran jiya ya gayyaci musulmi duka kuna karya hello hello kuna jina ko muna jin ka jimana zamanin da muke cikin ga hello kana jina malam farida nace shekaran jiya ga baka gan ya gayyaci musulmai duka sun je Flagstaff House aka je aka yi iftar wurin baka gani ba halma da chief hello yi magana Malam Alhassan muna jin ka na wani ba yara muna gida in yara ya kai sakara 7 years an ce mu bari ya koyo yin sallah ko ba haka ba ya koyi yin sallah ina koyi yin azumi yaro ya samu 15 years 17 years ina secondary school zai yi fasting an hana su ko an hana ta don wa ma musulmai da kuke da sarauta ba ya yi mangana kai ba ka gani ko zamanin shi Alhaji Bamyanga as vice president muna biyan haji yanzu za ka ta yi haji sai dai ka biya almost 750 something million aba almost 1 billion ka ta yi haji ya ni da kai za mu yi mutu ala tam da John Mahama ayi gaskiya muna biya 150 something million mutu haji fa wannan tam kanin ka koya ga ya kama hannu kai kike kala ko yanzu dan na almost 1 billion kafin ka te ka yi haji aba cikin economy shi da kai sai dole ba tanka mun gode da bayan da economy ya zama can mun gode Allah Alhassan point is well mun gode point is well ba sauki bane aye piso an kawo mana wani question of the day. Which African country has the best president in your opinion? Africa best president. Do we have any? Hey, Africa do you have any? Maybe we talk of Rwanda's president.
It's best because it's a bit autocratic. Because in Africa, you have to be autocratic. You democracy. You need some level of autocracy to be able to be a good president. Democracy, so even my new force, they'll be ruling with the autocratic rule. That's what. As a matter of fact, Africa need. You are in support of that? That's what we need. You think that will work? Sometimes you have to match out. The small little space you find yourself. Sometimes you have to be autocratic. Yeah. Africans. Hello. Hello. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ayan kuri sunan ka daga ina kuma kake kiran mu? Ina ka daga Bilempe sunana Hussein. To Mallam Hussein muna jin ka. Magana da ake yi na shi ba president ba ne. Bai taba ci president ba. So shi wani abu ne ba ya doki blame a bashi. Mu bashi hanya shi kuma ya zo ya ci president mu duba abin da shi kuma zai kawo. Shi ba president ba ne. Shi magana da ne kuma zai faɗa kai na. Na ra'ayi ka kan ministers. Hello. Ya wuce. Ya wuce. We ba miya ba president bane. Shi sa ku bar damu ba miya Akufo-Addo ne presidentin ku. Ya kuke damu ba. Ba mai ma yake assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yan kuri sunanka? Sunana Kade Jamila. Ya to. Ajiye Kade Jamila, kwan lafiya. Lafiya na ya kuke. Alhamdulillah. Ya gishin ruwa. Alhamdulillah. Ina gaida majiyan mu duka. Muna ansa. Lafiya na ya gida. Ya gishin ruwa. Alhamdulillah jiya. To, ina so tabbata an ce wai Ghana card ya fi passport. Yasa yanzu kowa ya je passport ya san yokin Ghana da mu shiga fili da shi. Wanda ya ka gani. To haka suka ce wa Ghana card na ya yana da muhimmanci ya fi passport. Ita ta suna so mu ba di passport ne sai mu shiga Ghana card yanzu mu travel da shi. Amma abin da nake so ga mutanen Ghana ne. Wallahi kowa ba roƙo Allah shi yayi karfi. Domin yanzu inda Ghana ya kai da in ba mu samu da yanka namun junanmu muna cin da hakorin mu. Kesa kowa ba roƙo Allah shi yayi karfi wadanda mutane Allah ya auke mu bisa kansu. Mugu niyyar da suke shi makasar da kar Allah ya ba su tsara. Bawo miya wai na yana cin mutane wai shi musulmi ina son tambayar musulmi su wata yake. Musulmi na zuwa ta yake. In ka ce masallaci don mamma ya ce kike da amma mutum ga miki kike to kuma kana yawo ta kana rawan ta yake. Inda ake abin sati na annaba kana wuri da musulunci mai wada abin da ya ba ta mada batun musulunci. Abin da zai ne maka wannan ya ce su da musulunci ya da bari. Na gode muku salamu alaikum. Wa alaikum salam. This issue about Muslimi yeah. Ba sauki bane. But sometime ago chief mom birthday she. Yeah, sorry. I didn't want to say it. Oh my god. Hey, je mun samu mutane da suka. One sometime ago kuma masallacin shi menso table. Yazo ya gyara masallaci. Shi mai kawo ma yeah, ranar sallah when he was a Zamu sallah he has to join. Muna cikin country da yayi secular. And the point is that in Mahama bai zama shugaban kasa shi ya samu goyon bayan musulmai. Tukunya don kafte zango cikin NDC equation. NDC would never be able to win any elections in Ghana. Because majority of votes also chunk majority zongo yake fitowa. So inde Mahama bai iya zama president in kasar Ghana in a country where Muslims have only 21% of the population. Mahama bai zama shugaban kasa sai dai da goyon bayan musulmai. Then you cannot also say that Baumia, who is a Muslim, bai kamace shiga cikin Christians ba. Domin he needs the Christians who are majority. He needs their support to be able to become a president. Can you understand magana na? So you are in a country where nkai shugaban kasa ne ko kuwa kana cikin masayi na shugabanci baka cewa ni musulmi ne shi yasa ni ban alaka da Christians dole kai alaka da su amma in ji malamai wai akwai iyaka wai kaka je kai alaka da su
ya zamo kaman kana tara Allahnka da wani Allah ta idan an ce akwai traditionalist shi yasa shi kaje kana zuwa kana swear to another god when you have your own god to ya kamar mostly kuma ya kamar shi muna wasi da hadisin da aka ce innamal a'mal binniyat ko salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah ya ku baina kenan haje yan ku ya sunanki kin shigo babban gida ina on program ina so call program na ina kuma kin call na ki magana kai shi kike program da ake yin da shi kai assalamu alaikum wa alaikum salam ke muryan television kin nan ba shi bano alright yi magana hello amma da farin nawa ya kuri lafiya lo ya kuri wani yayi magana yanzu gano kan batun Haje yan kuri kin yake kashe TV ki na ko kuwa ki rage volume bari ka san ku lo ni TV na lo ni TV na ya kuri hello ya kuri kada da mila ta wani magana ya kuri na mi magana ta magana kan wai ba miya ya je church shi ba musulmi bane shi ta kawai na to ni na kwako abin da masallacin da kakanta ajiwa mai masara ta bari ta ba musulmai ake sallara shi suna fada musulmai da masallacin nan ya samu problem masallacin ya samu problem sai aka ce za a sake gina sai ce wasu suna so su abin da su gina stokata eto masallaci ya ce bisa ta ba masallaci yana gidawa kasa da bisa ana sallah shi ne wani musulmai ma kenan su suri za su rike abin da aka ba musulmai sai ta abin ba miya musulmi ne wallahi wani jike sallar masallaci I think that it's becoming personal. It's becoming personal. We are not going to encourage that. And I render an apology to Ajia Kande Jamila. This is personal. Yankuriki muna afwa. Wannan ya dai zo ciki ne kadan. It's personal and we cannot allow it to continue. So idan kuka kira, let's stick to the issues. Ta zo ta yi batun Baumiya ta nuna abin da ya sa ta ce ita cikin ra'ayinta shi ba musulmi ba ne. In ki cikin ra'ayinki musulmi ne, shi ki ce ya yi kaza musulmi ne. I don't make it personal. Mu yi hankuri mu gane haka. Now, Khadija. With the question of the one day ya kawo ansan shi guda inda me ce kamar ban san which part of Africa me she is from. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yan ku ya sunanka? Sunana Muhammad. Daga ina kake kiran mu? Ina kira daga Kawo Kudi. To Malam Muhammad muna jinka. Muhammad. Malam Muhammad yan ku kashe TV kan nan. Na farko masu kallo na farko idan kuka kira mu ka kashe muryar wanga magana kullum muna gayawa idan kana son kai magana kan TV sabida shi abin ya fita nan yana zuwa wurin ka yana delay dan seconds kaɗan isa an kace da aka saurari kanka bai yi isa an ka kira shi ka kashe muryar TV ka saurare mu kan phone ya so shi mu ya mu fira haka abin ya kashe na'am wa alaikum salam ya hankuri in sun abasu saman ba mu ya ba musulmi wane ne ba musulmi ba mu muna son shugaban da zai zo ya mana gaskiya ya mana fi sabilillahi ya tausaya ma mu yaran da mu muke tasowa yanzu passport ya kai 400 cities yanzu mu da muke tasowa muke son mu yi tafiyan nan passport ya kai 400 cities nan ya kuke son mu yi in ba mu da aiki ya ci mun kare su ba aiki muna zaune gida in kuma mun je sana'a ne kuka ba mu loan kuna tara mana interest da ya fi karfin mu salamu alaikum wa alaikum salam very short and yeah precise short and precise shi kenan well I think I don't know they mu samu some ambamu dama so me shinga ban san wani which part of Africa country where the person is bitter. Why sunan shi Onyibe? I don't know about the best president. It sounds I don't know about the best president, but worst president is from Nigeria, Tinubu.
and Benin Republic, Talon. They don't want indigenous people to breathe. Then kuma Caesar, kuma we mashallah, bro. May Allah bless your work. May Allah bless Baina TV. Caesar Aspliquator. That's one of my friends. Yeah, he's a very intelligent guy. Yeah. Okay, can I gonna about Nigeria and Benin? One president to the other West president. Anyway, well, I think if and the Baba Mudam and segment na I think there's another message. Yeah, I would like to know, please, if Baumia is a Muslim, why is he not able to talk about the LGBTQ? I don't think that angry is one quite. When you talk about Gamo the Shet and Bishi, well, you know the thing is reaction. The way that Magan is doing, most of the people Muslim now go out come on. But she want maybe Yakre one press conference to address the public. Koko to express his opinion, his position. When a question, Samudama Muda Baumia na Tetona, Mumutambish. Is she the kind she bears well? I don't remember Namahama, but somehow she the kind she organized press conference. Check Ginger Rida Kuzo, also clarify Rai Kuko ni position. Even with him, some time ago came out one video in the car. Me be got a position she LGBTQ. That a Kukun some opportunity kutambishi, but kutambishi. Muna komi mu yi shi cikin magana mu shi ne lokacin da aka tambaye shi gaya. A Tamils wani lokaci ya gaya na shi ya gaya ne da aka tambaye shi. A Kufuado ya gaya ne da aka tambaye shi. Kufuwa ya gaya ne da aka tambaye shi ko kai da kake kallo na ka gaya ne da aka tambaye. Ba ka tashi kai ka sai kana gayawa. So in dai muna son mu ji Monday ko shekaran jiya ga ranar Litinin iftarin da ya gayyaci musulmai Ghana duka ko zamna story da na jiji from wurin kozo kuna ana hadama abinci ya tashi ma yana wave ba da opportunity ask Baumia don't eat if the LGBTQ conversation is important to you kuka samu no opportunity you ask him you don't go and sit there and eat when you eat you finish you come out you come and sit in your house and you are saying Baumia be guy I'm a position LGBTQ. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Thomas. Masu kallo wai ku bar shi abinci ku tabe Baumia questions. A nan gari zamu kawo muku. Muna maka marhaba zuwa wannan wata arziki marhaba muna maka marhaba zuwa wannan wata alfarma marhaba ina mai karfafa maka ubangiji ya zati na imani da kai kama zumin ga mun dace da albarkacin ka da mu fara da bismillah aka za mu ga karshe kuma da alhamdulillah welcome the great month muna maka marhabi shahrul ramadan welcome the great month muna maka marhabi shahrul quran subhanallah walhamdulillah sati marhaban lazima shahrul ramadan subhanallah walhamdulillah sati marhaban so masu kallo a daidai wanga lokaci za mu kawo karshen Tsarin Safiya inda wanda suka taimaka muka kawo muku segment edition Tsarin Safiya na yau shine Bash Sarkin Zango Malam Fari Sani kuma ni Khadijatu Kubra Kelani ku kasance tare da mu kuma muna muku gode sosai da kuka samu dama kuka zauna tare da mu tun safiya halwar haka ashe mu ce assalamu alaikum ka tashi nan da nan na dinga walar duk wannan wata mai albarka da albarkacin saka